Elysium. Câmera aqui não, minha câmera fica melhor aqui no disco Elysium, aqui nessa parte. Modo teatro, abre aqui, show papai, é nóis. Consegui abrir umas portas, consegui... Aí eu tô aqui em cima procurando um cara que tava fumando. Fala com esse cara aqui de novo. A velhinha me orientou. Deixa eu ver o que ele tá cá. Olha, cara, vê esse mod. Rapaz, esse jogo é muito curioso. Porque... Alguém derrubou a parede. Dinheiro. Yes? Opa, esqueci de passar a mensagem aqui pro meu brother Marcelovski. Jogar só uma horinha mesmo. Aqui dá pra entrar. Dá. Ooh, the piggies have learned how to saunter up staircases. Ah, bonitinho que tava I pintando. didn't think you could do that with hooves, but here you are. Isso aí, nós evoluímos. Yeah, I can see that. Cool mutations. That smell coming from her paint bucket. It's not paint. It's heavy fuel oil. Olha o combustível. Eu não sei. Eu percebi que quando o olfato fez ali uma dedução, fez uma percepção, né? Percebi que quando fez uma... Isso, olha o combustível. Posso cagar tudo, Red não? dyed heavy fuel oil, intended for exclusive use in government vehicles, to be precise. What did you think I was using? Aquarels? Sucked it out of a cop's fuel tank myself. Back in Jamrock. Something to think about next time you're driving around in your pretty little piggy carriage. Troca. Porco móvel, todo bonitinho. Não sei qual perguntar. O que você tá fazendo com a parede? Sabe alguma coisa sobre o assassinato? É muito forte. Vou pelo I assassinato. ain't no snitch, pigstein. Go forth and forage in someone else's shit. No shortage of squealers in these parts. Actually, there is a shortage of people who talk to us in a normal, calm, informative manner. We weren't put on this earth to make your life pleasant, fucko. The lieutenant is desperately searching for another handkerchief. Hatred, disgust. It's difficult to tell which of the two is more present in her girlish features. The woman on the boat does not notice her staring. That is on her.
Someone's got to keep an eye on her. Ozon is an archipelago 2 days' travel away from Rivershaw. Its moneyed residents, used to posh restaurants and upscale boutiques, rarely have reason to visit Martinez. On a first-name basis with her, are we? Piggy's moving up in the world. It's where they grow whores like her, and their whoremen. Have you got a crush on her? Aching for an opportunity to defend her honor? Can't you tell? I'm painting a beautiful mural, an aerograffiti visible from low orbit. I haven't really started it yet. I'm waiting for the right words. Yeah? Thanks. I'm sure the inspiration will come to me now that I have an official RCM stamp of approval. Não consegui nada. Será que eu consigo? Ah, tá ali, pô, alicate de mão. Eu gosto dessa minha jaqueta branca. Falta um colar pra mim. Essa coisa nem aparece, essa... Gravata horrível. Peraí que essa luz tá fortona, eu tô lagrimando. Aí, melhorou. Tava machucando minha cara agora, mano. Tu é doido? Tava quente aqui. Essa luz aqui do ring light, caraca. Eu lembro da época do teatro que tinha aquele refletor ticando na cara da gente, cara. Uma das paradas pro cara se acostumar é isso, mano. Ó, acho que deve ter até gente conversando comigo e eu não vi. Tem não. Hey, pig. Ah, chama todo mundo de porco. Falar em pig, cadê a Furiosa? Tá lá na sala, né? Furiosa é onda demais. Beleza, é isso. Não, amigão, aqui não. Aí, pronto. Tá. Rodei, nada. E aí, man, beleza? Como eu disse, dia 20 eu voltava com o disco Elysium. Voltei. Rapaz, eu acho que eu tenho algum problema. Porque todos os meus controles quebram do lado esquerdo, bicho, aqui. Tu acredita que esse aqui já quebrou? Tem que mandar pro conserto também. Ficar dando mau contato em alguns jogos. Olha, égua. Pera que eu nem vi onde eu entrei. Força muito pelo bó. Entendi. O branco ainda não mandei pro conserto. Tem que mandar.
Cinge. Carvão suficiente para durar alguns invernos. Tem 4 pessoas assistindo. Todo mundo me dá boa noite aí, que é pra dizer que 4 pessoas falaram no chat. Boa noite. Então bota só um ponto. Inclusive uma dessas pessoas. Boa noite. Tu acredita nisso, pô? Tava vendo que a galera tem que falar, pô. Quer dizer... Tá, pronto. Dizer que meu chat tá movimentado. O nosso, né? Ó, peguei uma bermuda. Jeans, long. É de homem, jeans. Não vai ficar no estilo, Marcelão. Aí, vai. Olha aí. Mas tá meio espoca-saco, não, essa roupa. Eu acho que tá violento. Eu gostei dessa pegada. Olha aí. Sapato de couro de cobra, calça jeans. Estilo Zezé de Camargo. Apertando bem as partes íntimas para dar aquela valorizada. E essa gravata aqui, agora sim. É sobre isso. The pockets of these new jeans are perfect for sticking your hand into. Makes you look cool, calm, and collected. As your hand enters the pocket, your fingers brush against something. Algo macio e amassado. Yet crinkly. Hey, it's a chewing gum wrapper. It reminds you of the fruity juice of apricots. You should inspect it closer if you have time. Something about the wrapper's texture is for... By the way, the raw materials were most likely exported from Seaguy, the apricot suzerainty, and processed in sur-le-clay into the apricot-flavored chewing gum, loved by kids of today and yesterday. Something about it is... E eu uso na calça. Rapaz. Esse jogo é muito curioso, né? Porque, sei lá, ele não faz muito sentido e faz... Deixa eu falar de novo com essa menina. Hello again, officers. Have you come to admire my mural? Ooh. Not only have you found my address, you've discovered my biggest secret. I'm a coal miner. Yes, I keep hoping a shaft will collapse on me, but somehow it never happens. Does anyone in a city like this? It doesn't have to do anything at all. Nothing does. Like me. Right now, I'm doing nothing at all. Shoot, Piggy. It's what you do, isn't it? A moral tá alto. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Será que se eu trocar de roupa... Agora eu tô todo empacotado, né? Ah, pô, pode crer. Faz é muita onda, né? Oh, casaco naval azul. Roupa nova, hein? Vou experimentar as roupas, tô nem vendo.
Interessante. You're back. Good. What can I help you with? Pegou... Ah, tá. Entendi, peguei a versão, porque eu vi que o A tá separado, né? Você pegou a versão, pô, o desempenho é outro, cara, tá doido? Nem se compara. Eu já tinha te falado isso. Não só pra esse game, pra todos os outros. Quer ver? Joga o Resident Evil 4. Ah, tá. Saí. Pra tu ver. Pra tu ver. Tipo, eu joguei o Resident Evil 8, né, que eu te falei. E bora ter jogado aquela versão lá, que é pra ele vir em terceira pessoa e tal. Bacana, pô, o desempenho do jogo assim, muito rápido. Até o visual mesmo. A gente sente a diferença. Mas aí tu vai jogar o Resident Evil ou tu vai jogar outra coisa? Tô testando na realidade, né? Porque a primeira coisa que eu fiz também quando eu comprei o meu. Testei uma porrada de jogo. Death Stranding foi um deles. Pô, tá bem, o acabamento fica top. O cara fica testando, pô. Vou dar uma volta. Tô vendo assim, tipo aqui, o cara fica meio perdido, né, nesse jogo aqui. Tem que ficar revisitando. Eu tô jogando aquele Hades de novo lá. Eu comecei a abrir umas coisas novas dele. E aí eu meio que me empolguei, cara. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 20... This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says... There was a revitalization project in 49. A design studio tried restoring Martinez to its pre-war glory. It didn't stick. They got as far as the street lamps and the statue on that intersection. Then something went Tá jogando o quê? Pô, jogando com Ray Tracing, eu não sei o que é isso não. Habilitado e o jogo tá bem redondinho. The union leader. He muscled them out. O que é Ray Tracing, pô? Ah, não, tá. E tu tava com PS4 Pro, né? Ou não? Olha, legal, curto o crime organizado é melhor. We should have done something about the union 10 years ago. That ship has sailed, officer. Your money disappears into the coin slot. A clunk. The ring of metal. Agora, e eu joguei o Elden Ring metade no PS4, né? E 7, metade no PS5. A diferença é loucona também. Porque tu não jogou muito essa franquia, né? The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry. Different blues and greens. In the middle of the shimmer stands a drab grey shape, like a ghost. The lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible. A half-sunken sea fort. Its concrete almost reconquered by nature. It looks as if it... Também achava que não era não. Depois que tu joga, o cara vai pegando a manha. Mas... bicho que joga um, joga todos. Bloodborne é difícil que só o caramba, meu. Eu joguei também, eu parei. Really? I don't have the eyesight to make it out. Really? I don't have... This coin-operated viewer is facing south. It has given up all...
Tá, já vi demais aqui, vamos dar fora. This coin-operated viewer is fake. O Bloodborne é um jogo legal. Eu passei só da primeira parte. Mas eu achei ele meio trabalhoso, né? Eu tinha acabado de... Acho que eu zerei Dark Souls 3. Eu tentei jogar o Dark Souls 1 também, que aí eu, putz... Cara, tem que parar um pouquinho pra jogar. We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Do carro a gente já viu. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. From another planet. Hey there. It's the jam, my man. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, all around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Yeah, exactly. It's official. He too agrees. This is the antechamber of the afterlife. Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Everyone's a critic, man. It's okay. I've been here a whole week already. So tell me, Caraca. what do you need? It's like, whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Going on strike would probably help you dodge a bullet or two. Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town, too. Like, a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. Maybe you should. Cops don't get paid much and the hours are long. Plus, you can get shot. The RCM is a self-managing organization that operates on donations. We promote our own leaders. It would be like striking against your own mother. Okay, but do continue. You were asking about the strike? Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Mas eu pisei aqui no... Aqui na parte de baixo da cadeira tem um ferro. Na mesma vez que eu fiquei com a perna esticada aqui, tava jogando Elden Ring, eu tava morrendo direto.
A minha perna ficou dormente, bicho, eu peguei uma queda. Eu já tava puto. Eu acho que naquela vez eu sempre morri mais de 20 vezes, né? Tinha morrido umas 20 vezes. Pô, eu levantei na moral assim, bicho. Não sei se já aconteceu contigo. A perna tá esticada, né? Que nem eu boto aqui em cima da cama agora. Quando começa a adormecer, eu já me ajeito. Aí eu, porra, jogando, morrendo que nem um leproso. Pisei assim, vai! Bah! Caraca, bicho, foi um quedão. Que não tinha perna mesmo. Not my thing. Você já pegou uma queda dessa? Is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. Pô, bicho, eu fiquei agoniado, mas porque eu ficava sentado e minhas pernas formigavam e boa queda. Maluco. He tries his best to look nonchalant. Cara, com 39 já tá pegando uns quedão gostoso. As if trying to Assim, conceal something warm and deep beneath a cool exterior. Pô, cara, graças a Deus isso aí nunca mais aconteceu comigo, meu irmão. Cãibra durante o sono é um inferno, bicho. Tu é doido, é? Eu tinha muita cãibra quando eu treinava atletismo, pô, na panturrilha. Vulgo batata, quer dizer, né? Batata da terra. Eu não sei onde é que tem outra batata, mas enfim. Pô, bicho, aí corria muito, né, cara, e cansava, assim. As piores câimbras da minha vida foram na panturrilha. Tive uma que uma vez eu tava ali na Vila Olímpica, pô. Pista de atletismo é lá embaixo, né, e tu sobe tipo uma ladeira, né. Aí eu era fominha e peguei pilha do técnico. E não, pô, bora, vamos correr hoje. Passou um treino puxadão, assim. Aí geralmente o treino acabava assim umas 5h30 para 6 horas. Nesse dia eu saí de lá ia dar 7. Eu queria ser o Usain Bolt, né? Na época o Bolt nem existia, eu acho. Aí, bicho. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Chegou no meio da rampa, a gente chamava de rampa, maluco. Eu tinha corrido tanto, que eu não tinha condições de me alongar, né? Os músculos da perna estavam tudo. E a panturrilha ficou assim, ó, retona. Bicho, minha perna afinou assim, ó. Tanto que o músculo se contraiu, maluco. Eu gritei que nem um louco. Ah! A minha sorte é que um outro cara tinha chegado atrasado no treino e tinha deixado ele de castigo correndo até de noite. Ele me viu, bicho. Foi lá me ajudar, maluco. Eu vim andando bem devagarinho assim, lá da Vila Olímpica até aqui em casa pra não ter outra câimbra daquela. Tu é doido. E outra vez foi dormindo, que nem tu aí. Só que eu acordei, o cara acordando querendo pegar na ponta do pé. Como é que pega? Já tive cãibra aqui, ó. Embaixo aqui não sei nem que parte do corpo é essa aqui. Aqui nessa parte de baixo aqui. O pessoal chama de papada. Aqui na papada. Ah, pô, mas nessa hora tem que ter alguém pra ajudar, pô. Se não tiver alguém, o cara tá lascado. Mas é bom o cara saber se livrar das câimbras. Eu não sei onde é que eu tive câimbra um dia desse, lá no Kung Fu, que eu não sabia tirar. Acho que foi na parte de dentro da perna. Eu falei, e agora, maluco? Se esticar não faz nada, se flexionar também não. Como é que eu vou resolver? Fiquei lá, agoniado com dor na parte de dentro da perna, assim. Pô, bicho, que papo de merda, hein? Falando de câimbra, o cara tá ficando velho mesmo, hein? Fui subir uma escada, bicho, eu não conseguia. Daqui uns dias assim, né? Ó, fui atravessar ali a rua, levei 45 minutos, bicho. Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Pô. Eu baixei o Miranha. Ah, o Homem-Aranha, né? Tô ligado. Rapaz, como eu te falei, né? Deve ser um jogão, mas eu acho que esse daí eu vou passar na história da minha vida. Já estou chegando numa idade que eu... Ai, não pedi. Chegando aí numa fase que eu quero jogar o que eu quero, né? Tem a galera que vai jogando o que os outros querem.
que está transportando afinal? Pô, bicho, esse cara aí eu tô interrogando legal ele, hein? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grodd in the Occident. Também não. We've been making headway in the Il-Moran market lately. Pô, o meu veio o Horizon, mas já era parte 2, eu nem botei pra baixar. We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. This rockin' beauty. Sure is. Like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? A motor lorry, also called a Caminhão. camion, on Cayenne and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. A música muda, né? Porque o cara mexe. Not unless they've illegalized sports equipment while I was on the road. The man taps his fingers rhythmically against his arm. Ah, man. Me and narcotics go way back. Had some good times surfing the psychic waves of my own consciousness, you know? Cara, tudo poeta, né? Me diverti muito surfando pelas ondas psicodélicas da minha própria consciência. Saca? Chups. Caminhoneiro, né? But those days are behind me. There are other addictions in my life now. Why the inquiry, my man? Cara, dar uma resposta dessa pra ti, né, mano? Pô, essas 3 perguntas agora é meio complicada, né? Não tem... O cara tá sendo gente fina. A primeira eu vou perguntar se ele financia drogas. E o cara foi tranquilo. Já disse que foi até ex-usuário. E deu até uma palhinha do que ele fazia quando drogado. Eu prefiro ficar chapado e procurando por um traficante. Aí tá ensinando, né? Que o maluco trafica. Permita-me ser direto com você. Eu vou descobrir quem está contrabandeando. Parece que eu tô inibindo o cara. Porque essa 2 aqui pode ser meio que irônico, né? Tipo, não, que eu tô procurando um traficante. Ou então, como se eu estivesse procurando um traficante e ele soubesse, já que ele é usuário. Porque a 1 eu não vou perguntar, seria muito imbecil da minha parte. That's serious criminal talk. Are you trying to pull some sort of an entrapment thing on me? Entrapment is a practice whereby an officer of the law induces a person to commit a criminal offense that the person would have otherwise been unlikely to commit, usually through some trickery, persuasion, or fraud. Then what's your deal here? So much for subtlety. Better get straight to the point. Olha aí, ó. O cara parou de ser sutil, ó. Fiz We have merda. a credible lead, sir. Someone on this roundabout is waiting for a bulk shipment from the harbor to load it on their lorry and drive it to Jamrock. Not me, man. No way. I don't need any trouble. Shit's bad enough anyway. This jam's got folks up in arms, and I'm afraid it's headed toward a conflagration. Gotta guard the stuff. Bosses don't look kindly on missing cargo, and it gives me time to work on my rhymes. A Legal. rhymesmith. This is quite credible. Rimaeiro. It goes with its cadence.
way of speaking. Look, man, I try to stay away from the criminal underbelly of Revachol. I'm a guest here. You really need to find another man to probe with those questions. We wouldn't say he's lying, sire. Ixi. Empatia podre, com certeza. Baixa essa marcha. Estou satisfeito por enquanto, foi bom. Don't be a stranger. Ó, salvou, hein. Rapaz, quantas horas aqui já? 10 horas ainda. Mas esse jogo aqui passa voando. A tela de menu é nessa placa, nessa estátua. An old monument stands in the middle of the traffic island. A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer. A silver plaque on the statue's pedestal reads, Ah, lembrei dessa história do Felipe III. Esse cara que eu já interroguei. The woman is still hunched over the railing. O cara, uma condutora, mano. Swaying to the music. Não. Esse jogo é legal, cara. Fica aqui um tempão, assim. E é engraçado que ele é, assim, a gente acha ele lento, né? É, né? Mas acho que não tem como ser, não. Eu tô impressionado com a contextualização dele, as sacadas, assim. Não foi uma pessoa qualquer que escreveu isso aqui, não. É, assim, tipo, ele é meio desconexo, tu sente perdidão nele mesmo, tipo. Ah, não, sim, o texto, né? Mas eu vejo que tem algumas coisas ligadas ao que tá escrito, tipo expressões mesmo, entendeu? Eu tenho a questão do francês aí, né? Nem todo mundo ia ter familiaridade. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. No. You need tear to... Ei, pô, mas verdade seja dito, assim, tudo bem que a gente tem que ler que nem uns cretinos, né? Até que isso não faz mal. Mas as vozes são muito bem gravadas. Eu tava observando que os 3 shows lá, pô, tu pega assim uns 3 documentos, é um livro, né, cara? Eu tava conversando com um brother aí que acompanha a live lá, o Tutuzinho, né? Que, pô, tipo Assassin's Creed, pô. Assassin's Creed ficou complicado, maluco. Parece que tu tá, pô, estudando, mano. Tipo, o cara quer jogar, né? Tipo, tem que ter formas da gente também contar uma história sem ser tão maçante, né? Porque se o jogo ficar toda hora detalhando tudo, putz, mano. Aí perde a função, no meu ponto de vista. Olha que eu gosto muito de Assassin's Creed, tu sabe disso, né? Joguei até o Black Flags. Todos. Claro que eu achei o 3 bem ruim. Mas joguei de boa. Mas eu fui tentar jogar o Rogue. Não rolou. E agora tem o, sei lá, saiu o Odisseia, né? E o Origins, né? E depois saiu qual mais, cara? Eu acho que já é o Valhalla, né? E agora eu acho que é Mirage, né? Mirage, sei lá. Jogo pra caramba, mano. Sem contar as outras milhões de versões que saem pra celular, tem Assassin's Creed pra tudo, né? No. You need tear to use the tear machine. Olha, segundo a galera que joga, né? Que jogou todos, é o melhor. Pois é, rapaz, isso aí também é meio chato, né? Poxa, isso é problemas do capitalismo, não querendo falar na política, mas isso aqui, tava até comentando aqui, pô, fui ver um controle, o controle azul é um valor, o controle branco é outro, tipo, a personalização, né? E às vezes assim, esses que tu falou, as versões, pô, cara, tem jogo com 3 versões, 2, 3 versões, sei lá,
Aí quando não é versão, aquela caralhada de DLC. Aí, mas no final das contas a gente vê que é só pra pagar mais, pô. Tem umas paradas aqui. Eu fico frustrado em saber assim, olha, você vai comprar um jogo por valor de 300 pau. Mas vai vir uma DLC aí de 150, de 100 conto. E pô, tu fica pagando uma nota por causa de uma história extra. Na época do PlayStation 2, eu lembro que uma vez eu comentei até contigo, né? Foi o PlayStation 2 que saiu Resident Evil 4. Ah, é no 2, né? E a grande diferença dele pro PlayStation 4 pro GameCube eram os extras, né? Tinha os mercenários, se eu não me engano era isso. E eu lembro que eu curtia o lance de ter os extras já no jogo. Agora pagar por tudo é um saco, assim, tipo. Então lança uma versão definitiva. Isso aqui é a versão definitiva, vai vir um tempão depois. Assassin's Creed é um, que às vezes tem mais de uma versão. Tem a versão. Tem uma versão definitiva, aí uma deluxe e uma não sei o que, a standard, né? Que é a comum. Death Stranding eu lembro que eu caí na leseira de comprar aquela versão melhorada, né? Que eu não saberia dizer o nome, seria Plus ou Premium, não sei, digamos que não é a standard. Eu acho que tu lembra disso. Eu ganhei a porra de um óculos dourado que não serve pra nada. É só um óculos de armação dourada e um exoesqueleto, né? Um exoesqueleto dourado também, que não faz nada, só brilha no sol. Tipo, ele não corre mais do que os outros, dá pra pegar outros que correm mais do que ele. Eu paguei 50 pau a mais por isso. Sabe? É complicado. Cosmético. Isso. Mas aí é vibe, né? Pô, como os caras acabam tirando mais dinheiro aí, consegue vender, né? Pegar uma água aqui que eu tô bocejando mais do que não sei o que. Estão dormindo juntinhos, Curial e Martinhos. Vamos lá. Pois é, rapaz. Geralmente nesse momento, ponte para a capa de chuva. R$4. Curiosa, é? O que esse inseto quer? Opa.
Tá. Eu tô pensando, será que eu vou ter que usar tudo isso em algum momento? Calça jeans. Vou tirar esse chapéu aqui, tá marmota, hein? Ó, assim. Acho que eu fico mais interessante. Bastards! We have a right to work! Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. Ai. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make Cara, e outra, eu acho o tema desse jogo muito doido, né? Uma questão trabalhista, na moral, né? Que ler mais sobre esse game? His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired, almost as if compiling replies from a set of Falar em questão trabalhista, a gente esqueceu do Assassin's Creed Syndicate. Esqueci um monte na realidade. Tem aquele da Revolução Francesa também. Como é o nome? O da Revolução Francesa, hein? Syndicate é da Revolução Industrial, que é depois da Revolução Francesa. Não lembro, cara. Tem Assassin's Creed. E não fizeram um sobre o Brasil. Como seria Assassin's Creed, do ponto de vista dos portugueses, né? Colonizadores. Assassin's Creed América. Pensou um assassino português, hein? Ora, pois, vou te matar. Não sei falar em português. Não sei falar com o sotaque dos caras. Ora, gajo dos Estados Unidos. Tem uma missão para ti, manual. Que seria, Joaquim? Tens que matar. Caralho, né? Assassin's Creed Rio. Não, porra, não ia se criar. Tu imagina o cara correndo naquela favela, ia quebrar o telhado todinho, se bem que é laje, né? Não é telhado. As casas de palafita são por aqui, segundo a Globo, né? Nas novelas. Manaus tem casa de palafita. Eu não sei qual foi a novela que botaram uma parada, a pessoa ficou muito puto, né? Porra, as casas de palafita. Might be time. Don't let the fat bastards tread on you. Cops tend to side with the higher-ups, but you're essentially still workers. Tem essa, Brasil e Rio de Janeiro, é verdade. Você falou a verdade, não, você falou a verdade. Mas se fosse um Assassin's Creed, eles não iam fazer no Rio, eu acho, né? Quando fala, sempre falam daqui. I don't trust cops. Mas pode ser que quiser, sei lá. Right to work! Right to work! Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, Scott.
have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. You trying to meet their fat boss? I know nothing about a murder. Wouldn't put it past these harbor bugs. They'd do anything to stay alive. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! When a bunch of ungrateful, lazy cockroaches can't get their act together, decide to block honest work for other people. Beats me. They mumble nonsense about boardrooms and workers' rights, while we have the right to work! There's something odd in the way he carries himself. His set of clothing looks vaguely mismatched. The different pieces of the attire seem ill-fitting. His shirt is far too small and an unpleasantly tight fit, while the overalls, held up by a belt, seem to fit a man with much more corpulence. He ignores your question, choosing instead to turn to the emaciated workers, raising both fists. Silence is the answer. There's something off here, but he won't say what. Honest men and women, with rights, to work, to be useful, not toys for corporate interests. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work, they ought to let in those. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were. You've been talking to him for quite a while now. Something is off with this guy. Ask him where he's from. Aí sim, What's it to you? Am I a suspect? Done no crimes. I only fight for the rights of people. We're all workers, right? Workers stick together. Came from the eminent domain, in Jamrock. Backgrounds in odd jobs, heavy lifting, cargo hauling, bouncer work. I know the drill. Opa, agora sim, falou em álcool, né? Ele pegou um porre, então talvez venha de chácara onde eu frequento um monte de bares, talvez seja algum que eu conheço. Worked Vamos at aqui. Territorial. Ring a bell? Uh-huh. It was a long time ago. We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. Main gate's locked. It'd take heavy ordnance to bust it open. Could try to get in through the secretary's office. Door's locked. The guard's blocking the way to the access panel. And I don't mean the scrawny mess punk either. I mean head measurer, or whatever he is.
Huge Seminoles guy standing up there on the overhead passage. Won't let anyone by. The access panel is right behind it. Bad. Standing on a narrow bridge, he's got a strategically advantageous position. And he's trained. I don't know how the Union has a trained killer up there. But that one's no joke. And my men are tired and hungry. They're workers, not fighters. Like civilized folk, you mean? These native fucks don't understand civilized. It would be better for the neighborhood if you went home. At least for now. If you can't get in anyway. No! They will give up eventually. Or get drunk. Leave the button unguarded. Then we charge. Hola, wandering man. How can I help you? Esse bicho vive pedindo dinheiro, né? You know, serious business. I'm sure the big boss will be glad to tell you. You'll have to ask him first. He's a chatty guy. Wants to talk about the strike. Return once you've met the union boss and are on a better footing with the organization. O chefe do sindicato foi o cara que fez eu morrer, então eu não vou lá com ele agora não. My friend, I respect the right to roam. My friend. The open range awaits. I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. If it's so simple, why did the scab leader warn you of the guards blocking the way? I walk right past Measurehead and go in. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist up there. Walk right past him. Then press the button to unlock the door. Then go past him again. And you enter the arbor through the office. Está. Don't worry, I'm sure it's not completely impossible. For example, you could best Measurehead in a physical confrontation. Or you could convert to a Semini supremacist worldview. Or maybe it actually is completely impossible. Not yet, no. He's incredibly strong. Jean-Luc himself would say the philosophy is overly heroic for the scabs to convert to. Not enough intuition. Sure. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. I don't believe you. Post L'Aventurier said the same thing. They tried to get me to be their postman. So fun, so easy, they said. It's just walking. It wasn't. I'm doing much better here at the harbor. Being an honest union man with a lot of free time on his hands. Sure thing, my friend. I can help you out. The coin narrowly slips by your outstretched fingers and falls to the ground. Oh, I'm sorry. Didn't mean to throw it like that. It's a thing we harbor folk do, passing around cargo and such. Was not meant as provocation or ridicule.
The boyadero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. I'm really sorry, friend. Fritz nearby. Get some Nosafed. Good stuff. Helps against heart attacks, too. Body continues to betray your degeneracy. Are you admiring my morphophysiology? It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger. Because you are not a threat to me. What is this androgynous display of sexual maturity? Merely standing up makes you sweat profusely. Your breathing is erratic. Your own heartbeat in your ears grows frantic, and you feel your blood pressure rise. Stop it! You are embarrassing yourself in front of this woman. And this display of weakness may appeal to older women with a stronger maternal instinct. But it is a liability here on Battlefield Martinez. Jean-Luc, his body is betraying his degeneracy pretty hard. Maybe you can ask him to leave. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. Your mouth moves, but the one who speaks is Al-Ghul. You are but a vessel for the Ghoul now. Very Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the Sandwich race is waning. Begging for help, attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness, and you will be superseded. Isn't that right? It is, baby, yeah. You know it. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to agree. Bring your troops to the Simenine Islands and to Boogie Street and Vou tentar ver se eu faço alguma coisa. Já vai acabar a live mesmo, vai que eu morro. We will
build a museum. The walls will be lined with bottles of Al-Ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the oaths to homosexuality you call. There may be a peaceful solution to this. You could internalize Meshalet's race theory. He would take you as one of his own. The best idea. Vamos aqui, ó. Inscreva-se na teoria. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Do you? The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then to you. He lets out. You are obviously a liberal, Sayerlight. A polyculturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades. In Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet, little green, the Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have Type A race. The other large Mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist, but they have a overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. Se a pessoa tiver um mínimo de conhecimento, você percebe de quem que esse cara tá falando, né? De quais países ele tá falando, assim, né? As proven by the Maun and the Mesk, Occidental Type A is in retrograde. The Simonese and the Areopagite are on the ascent. The Areopagites are sleek, long-headed. The Simonese are powerful, mesomorphic. The former is an irritable progenitor. Pelo menos em caixa alta, né? Acho que depois ele vai salvar. Ancient brains rest in their slender skulls. The latter is perfected and adapting. Together they form the Simeno-Areopagite or Simeopagite super race. That is all. There are no more Type A races in the world. Nature was not capable of more. Puta, tô lascado. Pessoa de cor de lama. Eu, pô, sei lá da mãe. Isso é tipo B. They are mud-colored people. Cor de lama. The Khoikos of Grad, Yugo, Zimsk, Shest et al. Are what you would call white, officer, in a suspect
description. Então não sou eu. Yes. To an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a hand's on each. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct color, and so a pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking. The Koiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with that. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates. Wouldn't he be one for ethnostates? They are microscopic. The Semeno-Areopagite superstate will cover the entire remaining planetary crust. Its leaders will be the genetic epitome of the Semenese and Areopagite stock, elected by nature. Not the base inner-spoiled Revacholians, halfway between Revacholians and racial Colron. Two makes to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by... Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. Cara, tá muito longo, né? Deixa eu fazer um sal... Não dá pra salvar, ó. E eu tô a fim de sair fora. The revolution came to Ravachol from Grad, in Saras region. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from enough of type mediocrity. Tipo, céu, tô tentando encurtar o papo, né, mano? Que eu já tô cansado aqui. A museum of failed chimeric experiments. Ei, agora mexeu no coração. Museu de Experiências Quiméricas. Com o lugar mais miscigenado do mundo, meu irmão. Fracassadas adaptações errôneas trágicas. São criaturas torturadas, esperando para serem postas para dormir. Seu mórbido interesse por eles me preocupa. Caraca. Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman. Cara, eu assisti uma aula e agora eu esqueci o nome do livro. Vou ter que perguntar, achei muito doido. Uma analogia que um cara fazia sobre, igual como esse cara tá falando, fazendo uma espécie de uma divisão de classe, só que ele usava bichos, né, animais. Não é o livro do Revolução dos Bichos, não. Era mais escroto, porque eu não li a Revolução dos Bichos, mas mais escroto porque eu acho que a Revolução dos Bichos não, eu acho que não fala de classe social, eu não sei. Fala. Só que eu acho que eu te contei essa história, né, que é a história do imperador, que eu sei que o cara ia narrando assim, próximo ao imperador estão o tipo, vamos supor, né, eu não lembro direito, o pavão, não sei o que são os bichos mais bonitos. E e distante ao imperador, mais longe estão os mosquitos. E aí a gente entendia que os mosquitos, em tese, seriam as pessoas, né, mais simples e tal. Quando esse cara falou isso, aí eu lembrei desse... Eu vou procurar essa porra direito pra não ficar falando merda aqui, né? Mas é meio doido. E na época o que o cara escreveu, ninguém entendeu essa nozinha. É bem complexo, mas interessante. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. You are right. You have misunderstood. You lack basic phylogenetic education. Then there is the Semino-Koiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Semino-Koiki Chimera?
It is not an aesthetic sign. That is understandable. Were there more forts in that tips you needed to be educated about? You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vacholian. Your love for disco music and venereal disease. Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital, something your race also. To serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. Comentei que comunismo é muito legal, só para ele ficar puto. Idiotic communism is the single greatest contributor to your race descent. Everywhere around you. The fruits of its failure to challenge the world above all. Rampant multinational finance still reigning large. Tell me, where have you gotten your love of pathetic communism from? Degenerate youth culture? Rock and roll music? Of course it does. You are a degenerate individualist and a rock and roll rebel. I am not surprised you enjoy it so much. This has happened to many of the side products of the inevitable cultural victory of the Seminoles race. What you need is to come to terms with extinction and never getting into this harbor. Racists are generally not very good examples of their race. Caraca. I am not like them. I am craniometric perfection. I have taken the trouble to permanently draw a phrenologic grid on my skull and features. This should dispel any doubt. Your silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race slumber. Eu também, pô, só tô esperando acabar isso aqui, eu já tô morrendo já. Mas vai lá, eu vou sair fora já. Só quero que esse desgraçado pare de falar. Pô, eu também, vou trabalhar cedo amanhã. Falou, vai lá. É porque eu não quero perder o save, senão eu vou ter que ouvir isso tudo de novo, pô. Tá, eu vou sair fora, vou ter que ouvir tudo de novo, senão eu vou me perder. Valeu, mano, vai lá. Ah, salvou aí. Vou dar o vazare. Menu principal. Já salvou mesmo. Pô, falou pra caramba, até já me perdi no diálogo já. Vou nessa. Ficou muito longa essa live. Foi só fazer um social levado a sério aqui. 1h20, pô. Falou, mano. Segunda-feira. Quem apareceu aí, boa noite, valeu, um abraço, tchau, tchau.